Broadly we may know, but exactly what are our rights, also what are our duties. Many times we forget that. We think about only the rights. We conveniently forget about the duties. So it is essential. You are the future citizens. You have already become. Many of you have voting rights, I know. So, how to judiciously use the rights, the same time perform our duties to the development of the country. How to put the country first. அது சொல்றதுக்கு they are the right people. I am not taking much of your time, sir. The stage is up to you. You can talk to them. Any doubts? Please interact with them. Take the maximum out of this 1.5 hours they are going to spend. They will take over. Sir, you please excuse me. I am receiving some additional notice. Please you take care of them. Thank you very much. Yes, yes, form. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Now I would like to welcome Dr. Jagan to brief about this project. அன்பிற்கும் போட்டுக்கூடிய மாணவ செல்வங்களே, இன்று இனிய காலை பொழுது ஒரு நல்ல நிகழ்வுக்காக நம்ம எல்லாம் ஒன்று சென்றிருக்கின்றோம். இந்த நிகழ்வில் ஏற்பாடு செய்திருந்த மதிப்புக்குரிய பேராசிரியர் கண்டி பிரகாஷ் அவர்களே, இந்த விழாவில் அடுத்ததாக உங்களுக்கு சட்டத்தை பற்றி விளக்க வந்திருக்கும் ப்ரொஃபசர் சௌரபி அவர்களே, அடுத்ததாக இந்த ப்ராஜெக்ட் நேரடியாக ஒளிபரப்பு செய்து கொண்டிருக்கின்ற டெக்னிக்கல் ப்ராஜெக்ட் மேடம் துணை பேராசிரியர் ராஜ்சிதா மேடம் அவர்களே, இந்த விழாவை இங்கு செய்வதற்கு திறம்பட அமைப்பு கொடுத்து அனுமதி வழங்கிய இந்த கல்லூரி முதல்வர் அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த விழாவின் நோக்கத்தை அடைவதற்காக மிக துடிப்புடன் ஆழ்த்து அமர்ந்திருக்கும் அனைவருக்கும் மீண்டும் நன்றி கூறி ஒரு சில வார்த்தைகளை பேசி இங்கே பணிய வைக்கின்றேன். இந்த நியாய ஒளி திட்டத்தின் நோக்கம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, அந்த நியாய ஒளி திட்டம் என்பது மத்திய அரசின் சட்டம் மற்றும் நீதி அமைச்சகத்தின் கீழ் இருக்கும் நீதித்துறையின் கீழ் இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இந்த திட்டத்தின் பெயர் நியாய ஒளி திட்டம். இந்த திட்டத்துடைய நோக்கம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒவ்வொரு சிட்டிசனுக்கும் ஒவ்வொரு இந்த நாட்டின் குடிமகனுக்கும் இந்த அரசியல் அமைப்புடைய சட்டத்திட்டங்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டும். அவன் இந்த சுதந்திர காற்றை சுவாசிப்பதற்கு இந்த அரசியல் சட்டத்தை உணர்ந்தாது சொன்னால் அவனால் நடக்க செயல்பட எல்லாமே முடியும் என்பதற்காக, அது மட்டுமல்லாமல் உங்கள் மூலியமாக, அதாவது படிக்கின்ற மாணவ செல்வங்கள் மூலியமாக இந்த சட்டத்தை வழங்கி நாளை முதல் நீங்கள் சட்ட விழிப்புணர்வுகளாக நியாய ப்ராஜெக்டின் மெம்பர்களாக உருவெடுத்து அதை உறுப்பினராக உருவெடுத்து உங்கள் பகுதியில் வாழும், உங்கள் குடும்பத்தில் வாழும், உங்கள் சமுதாயத்தில் வாழும் மக்களுக்கு, படிப்பறிவுள்ள மக்களுக்கும் படிப்பறிவுள்ள மக்களுக்கும் இது தெரியாத மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த நாடக திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்திருக்காங்க. ரெண்டு நோக்கம். ஒன்று, உங்களுக்கு தெரியும், தெரிந்த நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ணணும், அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி அவங்கள அதை பயன்படுத்த செய்ய வேண்டியதற்காகத்தான் இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஒரே ஒரு கேள்வி, எத்தனை ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது எத்தனை ரைட்ஸ் மொத்தம்? கரெக்ட் நம்பர்? ஓகே, 6 இல்ல, சார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாரு. சரி, அந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ல ஒரு ரைட்ஸ் நீக்கப்பட்டு இன்னொரு ரைட்ஸ் சேர்த்திருக்காங்க. எந்த ரைட்ஸ் தெரியல, பரவாயில்ல. ஒரு ரைட்ஸ் நீக்கப்பட்டிருக்காங்க, இன்னொரு ரைட்ஸ் சேர்க்கப்பட்டிருக்காங்க. இந்த மூணு விஷயத்தும் மொத்தம் எத்தனை ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ், அது எது நீக்கப்பட்டது, எது சேர்க்கப்பட்டது, எல்லாரோடையும் சார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. இப்ப நம்ம எந்த பொசிஷன்ல இருக்கணும்ன்றதுக்காக தான் இந்த ஒரு கொஸ்டின் கேட்டேன். தெரியாம இருக்கிறது தவறு கிடையாது, ஆனா தெரிஞ்சுக்காமலே இருக்கிறது தான் தவறு. We get the opportunity to learn. You should learn everything. Thank you for that. Good morning, one and all. I am Rajasatya, assistant professor from Dr. Ambedkar Government Law College. சார் சொன்ன மாதிரி இந்த நியாய ஒளி ப்ராஜெக்டோட நோக்கம் என்ன, அதோட முக்கியமான எதுக்கு நாங்கள் உங்களை தேடி வந்திருக்கோம்னா சட்டத்தை பற்றின ஒரு விழிப்புணர்வு கொடுக்கறதுக்காண்டி, ரைட்? ஸோ நீங்கள் நிறைய புக்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க, சினிமாவில் பார்த்துருப்பீங்க, சட்டம் எப்படி இருக்கணும், அட்வொகேட்ஸ் எப்படி பேசுவாங்க, என்ன மாதிரி வயலேட் பண்ணால் நீங்கள் எங்கே போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம், அதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. பட் ப்ராக்டிக்கலாக, தியரிட்டிக்கலாகவும் சரி ப்ராக்டிக்கலாகவும் சரி சட்டத்தில் நிஜமாவே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதை ரொம்ப ஈஸியாக உங்ககிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கான ஒரு முயற்சி தான் இந்த நியாய ஒளி ப்ராஜெக்ட். ஓகே, ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட்டை நாங்கள் வந்து பாண்டிச்சேரியில் இருக்க நிறையா கல்லூரிகளையும் பள்ளிகளையும் போயிட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட் பற்றி நிறையா சொல்லி ஒவ்வொரு
ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ்ல வந்து நியாய ஒளி கிளப்னு ஒன்று இனாகிரேட் பண்றோம். ஸோ உங்க காலேஜுக்கும் இன்னைக்கு நாங்கள் அதுக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஸோ நியாய ஒளி கிளப்பை அஃபிஷியலா இனாகிரேட் பண்றதுக்கு உங்க சாருக்கு we would like to hand over this pamphlet ரெடி பண்ணிருக்கோம். இதை வந்து உங்க சார் கிட்ட கொடுத்து அஃபிஷியலா நாங்கள் இனாகிரேட் இது போக நாங்க நிறைய போஸ்டர்ஸ் ரெடி பண்ணிருக்கோம். தமிழ்லயே இருக்கு, இங்கிலீஷ்லயும் இருக்கு. கன்சியூமர் ஆக்ட் பத்தி, இல்ல மோட்டார் வெஹிக்கிள்ஸ் ஆக்ட் பத்தி, அந்த மாதிரி நிறைய டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ்ல உங்களுக்கு எதெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமோ அது ரிலேட்டடான போஸ்டர்ஸும் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். உங்க சார் கிட்ட நாங்க ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுறோம். லேட்டரா உங்களுக்கு சர்க்குலேட் பண்ணுவாங்க, நீங்க அதை பத்தி படிச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே. Now I invite Dr. Saurabh, an eminent assistant professor, Dr. Ambedkar Government Law College, Puducherry. I request him to address again. Thank you, Rasatya ma'am. So we are here to create an awareness in connection to law. So very often you hear the term law. Can any one of you tell what it is? As per your understanding, what is law? Anyone? Like whenever you know that something wrong comes to your mind, there is a bar that if you do that, some implication, or like if got then problem will be there. So what is law? What is law? Try whatever you understand. What is law? Our life is surrounded by law. If you think everything has been regulated by law. Now what is law? Come on, try. Okay. So very simply we can say law provides for set of rules, set of provisions that regulates us, regulates the people living in the society. So it creates a regulation. Rather, we can say it creates a balance in the society. Okay, just not see law in books, but law in action. So here, just before starting this awareness, because within 1 hour lecture is pretty difficult to cover and complete all the laws, but we will have and try to cover a little bit out of that, so that you will have some understanding over basic aspects of law. So what is law? Law is basically norms, standards that regulate our activities, that controls us internally as well as externally. See, if some wrong thought, wrong thing coming in our mind, law stops. If you commit any offense, punishment will be the outcome. So after understanding what is law, now the basic question strikes our mind that Gandhi sir, Jagan sir, Satya ma'am, everybody has discussed constitution. Now we know that constitution is the fundamental law of the country, the supreme law of the country, correct? The supreme law means it is above all laws. That means constitution is the highest law of the country. Now my question is, why constitution is required? You know, Constitution of India is there, but why constitution? Basic question, na? Why constitution? There may be other laws, other norms. Dear students, basically, whenever a country got independence, then lot of questions come before the country, like what form of government it has, whether people will get fundamental rights, whether they have some liability or duties, what are the important organs of government. So see,
when the country got independence, lot of questions strikes. How country will go? So, a fundamental document is required which answer all these questions, because fundamental law, supreme law. But why it is required? So when country got independence, so certain questions which I raised just 2 minutes back that need to be answered, and all these questions have been answered where? In the constitution. Similarly, we also have what? Constitution of India. So, like sir also discussed about the preamble. Now, I will not go into the detail of preamble, but in simple term we can say, let's see, you can say it here. It's the summary of the constitution, or you can say preface of constitution. Means an introduction to the constitution. So, constitution has lot of aspects within it, but here I will stick to 2-3 aspects. Number one, fundamental rights. Any idea what is fundamental rights? Why it has been said it is fundamental? Any idea? Why fundamental? Why so important? Dear students, fundamental rights are very much necessary. Why? Because it ensures our growth, it ensures our development. So, part 3 of the Constitution of India, if you see, it deals with fundamental rights, and we have 6 fundamental rights categorized as right to equality under Article 14 to 18, right to freedoms under Article 19 to 22, right against exploitation provided under Article 23 to 24, then right to freedom of religion, Article 25 to 28, cultural and educational rights provided under 29 to 30. Last not the least, right to constitutional remedies. Now, constitutional remedies, this is the heart and soul of the constitution. Now, suppose state provides you with right, but no remedy. All rights you are having, but no remedies. Remedy means suppose your rights are violated. You have to approach somewhere that my rights have been encroached. You have to go somewhere. Suppose you are having rights but no remedy. Then what will happen? Only rights you are having, but no remedy is there. You enjoy the rights. Can you able to enjoy fully? You are only having rights, no remedies. Can you enjoy? Yes or no? Answer is no. Why? Because in case violation happens, we have to knock certain forum. Why? To get justice. Why? For restoration of our violated rights. Now the prominent question before us is very simple. In case there is a violation of fundamental rights violated, where you go? If there is a violation of fundamental rights, where we can approach? Any idea? High Court, Supreme Court? Where? High Court or Supreme Court? What do you think? Or any forum? Any forum? Dear students, point to be noted very, very, very well. The aggrieved person means whose rights were violated
can directly approach either to Supreme Court or High Court. Why? For getting justice. And court is also authorized to issue writ in the form of habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, and quaranto. Why? For restoration of rights. So court will issue writ. Okay. Of the Constitution. You can find it out. These are non-enforceable in nature. Non-enforceable means that you can't directly approach court. That see, state is not executing the directive principles. State is not taking any initiative. You can't approach. This is the basic philosophy. That these are non-enforceable, non-justiciable. That means you can't approach court if state would not execute. Now the question is, it does not have value. No value. Why it is there in Constitution? Dear students, it is there in Constitution because it will ensure welfare. So, it's a noble feature of the Constitution that is there to promote the ideals of social and economic democracy so that ultimate welfare can be achieved. There are so many things that can't be achieved in a day. So, kindly, as per the availability of resources, state will execute this principle. Article 37 said that okay, it can't be enforced in the court. You can't approach court. However, these directive principles are fundamental, are important in the governance of the country, and state by making laws try to implement these principles. So how state will implement this DPSP? By making laws. But again, we can't push the matter. Why? Because it is a resource-oriented concept. But you know, Supreme Court under Article 21 that deals with life and personal liberty. By interpreting Article 21, it brought many principles of DPSP, under the category of fundamental rights, and it made it enforceable. Now, one thing comes to our mind, whether fundamental right is important or DPSP is important. Because we have understood that one has to be taken care of fundamental rights. And DPSP, okay, not enforceable, but still having some importance. Now, fundamental rights are important or DPSP. Directive principles, one is fundamental rights. Which one is important? Fundamental rights. But dear students, whatever you see, that is not correct. Answer is both are important. There are so many case laws in connection to that, like Chandra Bhavan, Keshavananda Bharti, and Minerva Mills. In such cases, the point came up that these two, okay, fundamental rights and DPSP, fundamental rights and DPSP. These are the two wheels of same chariot. So these are the two wheels. If you remove one, other will fall. So these are the two wheels of same chariot, and both are necessary. So in case of conflict, if there is any fight, dispute between part 3 and part 4, fundamental rights and DPSP, which will be prevailed? The duty of the court is to create a balance between part 3 and part 4, between fundamental rights and directive principles of state policy. So the job of the court is to create a harmonious relationship between fundamental rights and directive principles of state policy. Both are necessary to create equal social order in the society.
After understanding the value of both the concepts, I will take you to very important thing which we may not like, duties. Fundamental duties. Now, whenever the word duty comes now, everybody say, rights, very good. Why is it duties? Yeah. And you know, the original constitution did not provide for fundamental duties. When it was originally adopted,